या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। Namaste everybody. I'm sorry I have to speak in English, but I have made a slideshow which I think you can follow easily. I understand that most of you are very nice, educated women, and I don't think there will be any problem. But this subject we are discussing, no problem. No. I hope the subject is a slightly difficult one, because in our argument I want to show why this need of women power, why this rise of women power is necessary in spiritual level, psychological level, and also in a physical level. So this one is the subject of the my subject, and I think that is the subject of discussion today. See, it is not that women have to be empowered. It is a wrong notion, because all along in our country, I don't expect from other countries, but in our country, we call women Shakti Swarupini. That is from the Vedic ages. How long before? The Vedic ages, it is not 5,000 years ago, or 10,000 years ago, or 15,000 years ago. In Rig Veda, 7 mandala, it seems it was created or written 50,000 years ago. So we have got that ancient Vedic literature in which 26 women rishis were there. They have also contributed. So nobody can say that women are not entitled to study, because women rishis in such a long time before they have contributed. One such is this one, the Devi Sukta. It was written by Rishi Vak and was a daughter of Ambrini Rishi, and she has identified herself with the cosmic universe. Just think that such a long time before, thousands of years before, the women were well educated, and they have realized to such an extent that she could identify with the entire universe, with the cosmic power. And she says that I am the power behind Rudras, Adityas, Mitra, Varuna, and whatnot. So you can imagine how were the women. So here is Gargi. She argued in front of thousands of Pandits in Janak Maharaj's Sabha. And there were women Pandits, women Rishis who taught the girls, and the girls were entitled to Upanayan at that time. And they were equally good for doing yaga or yajna. And the wives were always there by the side of the husband whenever there was a yajna. So that was a Vedic time.
So they were considered equals, Sahadharmini. Not only that, I want to say one thing. In India, whatever happens, we had the consciousness that we are Atman, we are equal. Right from the Upanishad, there we say the women and men are created equally, just as the half of a fruit. Whereas in the Western this thing, the people have the notion that the Eve is taken out of the Adam's rib. So that subconscious, this mythology or the Puranic stories, they enter into our subconscious. So the national subconscious, we know that all of us are Atman and equal when we come to spiritual status. So even in the Puranic age, what we say Ramayana or Mahabharata, we have got many sadhvis and many powerful ladies, and then the role of these ladies, even today, we remember Sita, Savitri, Damayanti, and all these ladies as the role models. So this we have to revive in the present age, because love for the good and noble has to be our national heritage. It is called Shraddha in Sanskrit. It is an unconscious leaning towards the good and right. But then we had, unfortunately, we also have to pass through a dark ages, which we call from 12th century to 18th century. You see on the extreme top left, you see in the Muslim countries or whatever, the women were stoned to death. And the right at the bottom, you see in the European countries, there was witch hunting and witch burning. The innocent women who took the herbs for medicines, they were called witches, and they were burnt alive. I think in this Holocaust, 50 lakhs women have died, according to your statistics. So we think that only we are tortured in India. It is not true. The torture is more in the foreign countries, even more because they were considered as bodies, not as the Atman. At least in our country, this sense was there all the time. In the topmost row, you will see the center and the left side, right side, the women going through Johar or the child widows. Of course, this torture we have gone through, especially because of the invaders. It has happened. And these child widows' difficulties and the sorrows they have faced was one of the things that we all have to repent in the last century. Even the Swami Vivekananda's own sister committed suicide because of the family troubles. That is why Swamiji got awakened to the torture that the women have going through. That is why he wanted to do something for our women. That is why Sarada Math has come up. This is, though it was an unfortunate incident, Swamiji felt deeply on that. And not only that, Sister Nivedita says, throughout his life, there was an orchestra, a silent song that was going on in his background, that was saying, Ya Devi Sarvabhuteshu Matrurupena Samsita Namastasya 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 Namo Namah. Now I am coming to a small difficult subject. See, what happens when the women are tortured? See, if anybody is tortured, that trauma enters into the cosmic mind, morphogenic field, which science says morphogenic field. Everybody has got an aura around us, and everyone
mind is like a whirlpool. This whirlpool can attract others. Suppose I am in a very depressed mood, then this depression will spread on the people who are around me. So this is a law. Even if I don't express orally, there is a mental connection between us. One whirlpool. See, every whirlpool you can think of as if a thought pool. These thoughts are going from one person to another. So easily we are similar persons have got same frequency with us, they resonate with us. So that is what we call sympathy. But sometimes the sympathy or empathy will again draw us into whirlpool. We also will feel depressed. So this one, if there are hundreds of ladies, hundreds of persons suffering, then this suffering will go into the collective mind, collective psyche. So that is what happened in the Dark Ages. So this traumatic effect has gone into the collective psyche of the women. So there is a what we call cosmic mind, and we have contributed this negative thoughts to the collective mind. So what has happened? We have raised a pain barrier around us. So you can see that women, some women who are suffering, so suppose you bring them out also, you will see that they will go on with the same tune. Oh, we are suffering. See, we are women, no? So we are always suffering like this. It is taking birth as a woman itself is like this. So this type of very depressing and negative thoughts will go on persisting. And you may try as much as possible, you are not able to bring them out easily. Because they are fed by this collective psyche, collective pain barrier. So we have raised a prison around us. So we have raised a prison, and now in this century, Swamiji has struggled, Holy Mother has struggled to break this prison and to bring us out of these negative thoughts. See, in the cosmic mind, suppose one of us, we are thinking in a positive way, then I can make only a footpath. Or if I go on thinking, and if many of us think in the same way, then we will create a road. And if thousands of us think in a positive way, we are going to create a royal road to freedom. So that is what we are supposed to do now. So this one, we have to break the prison. We have to create a royal road out of this prison. So that is why Swamiji said, if there is one Brahmarshi among women, hundreds of women will become free in the near future. This is Swamiji's prediction. That is why he wanted women's upliftment, women's mirth, and he was so happy if he saw any girl doing something extraordinary. So this Sister Nivedita has observed that Swamiji always had something, a corner of his mind was pain because of the women. He said, give them education and leave them free. Freedom, he always said, freedom is the first condition of growth. If anybody criticizes women, he said, oh yes, today you may see them as foxes. You open the cage, the lioness will come out. You will see that they will become lioness. This was his confidence. So, Sister Nivedita says very beautifully, to guide and steady men through this age of confusion, Sri Ramakrishna and Vivekananda did mighty Udbodhan of mother worship. See, as if they have blown the shank, we are going to do mother worship. One thing that I have to observe here, it is only in India, only Bharatvarsha has dedicated for mother worship. No other country.
You can see that now in the depressing time of COVID, everybody predicted 25 crores of Indians will die, and they expected also. But we didn't die. We didn't die. We just overcome that. Why? Because of mother power. Every home, the mothers tried to keep the children in a good mood. Every home, the mothers managed them. And you know, even now, I think the film is released, that vaccine war. It says that the women worked behind the vaccine. They said, okay, we are going to sacrifice ourselves. If we can save the humanity, silent sacrifice, nobody knows about it. And when these people were asked in Iran or Iraq, there was no facility whatsoever. Indian government asked the medical team, who is ready to go and set up medical labs and give first aid to these suffering COVID people? Male doctors were not ready. The female doctors were ready. They said, yes, we are going to sacrifice. So who are going to say these unsung heroes? They are the unsung heroes. We have got many, many, many like that. See, that is why Swamiji worshipped them as Shakti Swarupini. If their internal energy field is awakened, it can work wonders. They have to shutter their own created prisons. So that is why Sri Ramakrishna awakened the mother power by worshipping Holy Mother. See, Ma Sarada was well aware of it. When somebody asked her, why you are left over after Ramakrishna has gone, you are still staying. He said, to proclaim mother power, I am here. Sri Ramakrishna kept me back to show the world what is the real mother power. So, the Holy Mother, once awakened, we believe that she is a fundamental mother power, and she can awaken all the women also. Don't think that this spiritual awakening has nothing to do with others, but it has got a lot of things to do with others. You will see that Swamiji as well as Mahapurush Maharaj, they predicted that because mother has come, you will see the great power is awakened, and once more the women will rise in all fields, whether it is political, whether it is science, whether it is engineering, whether it is administration, everywhere the women will come up. So that is coming true now. They have told this 100 years back, but it has come true now. You can see the women have come up everywhere. Just now, we saw one IAS officer and these officers here. So they are all specimens, they have come up. So this idea that Shiv and Shakti are equal, it was always there in our country. But unfortunately, now there is a havoc caused by male ego. This Eckhart Tolle, one of the philosophers of Germany, he is telling, unless it is balanced by feminine divine, it will cause havoc. The world is going towards destruction. So the feminine divine power has to intervene and balance and bring the harmony. See, it is only in our country we are having this idea of mother power. Even we call our mother India, mother Bharat Mata. Nowhere else they call even their country as Mata. In Bangladesh, I heard they will say Pitrudesh. They never identify their country also with the mother. So we are fortunate to be born in this country. We have got great things to do. See, this idea that this Eckhart Tolle has said, I will explain you. He says, long back, the people were taking sticks and stones and quarreling. That time,
their ego was like an ape. This ape ego remained as it is, and they got guns. Now they got bombs, but ego is same thing. It is still boosted. Now what shall we do? How are we going to save the whole world? He says, only if the feminine power, as you see, Shiva and Shakti, the Shakti portion, mother portion, that if it intervenes, then we can save the creation, or the world will stop before going to destruction, ultimate destruction. Otherwise, nobody can save it. This is what he says. This is not Indian, but he is a German. So this is how the Western Pandits are thinking nowadays. That is why the rise of the women power is really the need of our. Swamiji has experienced this. He says, the whole of world, Shiva and Shakti, that is, we say Ota Prota, means just like everywhere is permeated. And he identified that power with Ramakrishna and Holy Mother. That is why he went on saying, you don't understand the meaning of the advent of Mother. She is born to awaken the Shakti once again. Hereafter, women will come up in all fields, whether it is politics, science, arts, medical, or any field. So he said, I am going to do living Durga Puja. That is, living Durga means the homemakers, all the household women also. Them he called living Durgas. He wrote a letter also to Shivananda Maharaj that, see, making mother as nucleus, once again Gargis and Maitreys will be born in the world. Hence, I want the mother's mutt first. See, without mother's mutt, nothing can happen. The first mother and her daughters, then father and his sons. See, Swamiji gave preference to mother's mutt. Not only that, he could not do it in his lifetime, but he has given in written, he has given in writing that mother's mutt should come up. And not only that, he opened only one school in his lifetime, that was girls' school, not boys' school. That inauguration was done with the Holy Mother only, and Swamiji was present. So Swamiji has given us a clarion call. We have to come out of our shells now. Indian women have a lot of things to do. They were so far shy, passive, but we have to shake it off. We have to come up, and we are no more sheep. We have no more time to sleep. And on our work depends the bright future of our country and coming generation of glorious Nari Shakti. So you can see here multitasking Durgas of the future. Already women are doing that. At the time of Swamiji, he only imagined, but now women have to work in home also, outside also, office also. They have to do so many tasks together, just like Durga. So I think this is a time when Swamiji will be very happy to see. See, you are a lioness, and he called us lioness. And he said, hands off, who are you to guide them? Give them education, leave them free. You will solve your own problems. We see here so many women who have achieved in so many fields. And one below, the lady who is showing now, she is the only commando teacher who teaches all the commandos. I don't know how many of you know it. It's a lady trainer, and she teaches all the male commandos also. She is one of the best person in the whole of the world. Those who are trained by her, they were able to face a Galwan Ghati. You must be knowing that. They were the people who faced the Galwan Ghati, this thing.
And they are really now famous as the Indian commandos all over the world. And here I showed you Sister Nivedita and Josephine MacLeod. These two role models I have shown because Sister says, Swamiji said, the glowing metal should flow into new molds. The old molds we are having. Old role models we are having, Sita, Savitri and whatnot. But we should again get an independent, strong women who can do anything and everything. That is why Sister and MacLeod I have shown. And these are the women working in various fields which were not even thought of a few years back. Kalpana Chawla has sacrificed for this scientific exploration. And you see, we knew about Mangalayan, Chandrayaan, now vaccine war also. Everywhere you see the women have come up. Even the Prime Minister has acknowledged, saying that is a vibrant example of women power. Here, I am showing one classic model of East and West. This is, we know our myths or our stories, they carry very deep meaning. The meanings are very, very deep. You see this Ganesh and Kartikeya story, you know. The parents ask them to go around, and the one who will go around the whole universe will get the prize. So what Kartikeya did? Immediately he flew off. But what Ganesh did? He just went round his parents and sat down. So what does it mean? What is the meaning of this story? Ganesh represents East, especially Indian mind, whereas Kartikeya represents West, or the scientific mind. You see, now I have read, I'm a science student, so I have read in a book, a scientist has written, how come that the Indian rishis have read this same truth, which by just meditation, he has put a question mark, and he has written, after 300 years of rigorous mathematical structure, we have arrived at this. And these people, just by meditation, they have arrived at the same truth. He has put a question mark. So Ranganathan Maharaj also told me that I had a roundtable conference with your Californian scientists. All of them accepted Vedanta as the true scientific basis. And Vedanta is giving us the real thing that we want. Here they accepted. So Samithi wanted this. What is that? Mix up both East and West. Then you will get the new superhuman beings. Roman power of organization, Greeks power of love, and Hindus backbone of religion and love for God. You mix them, you will get a new superhuman beings or civilization. That will be the remedy for the global problems. Global problems should have global remedies. The global remedies can be done by this superhuman race. This superhuman race will be created by women. He said, this should be done by women. They only can bring both Kartikeya and Ganesh together. The best of both East and West. So that is, women should now have both the best quality of East and West. And the picture that you are seeing is Holy Mother facing Sister Nivedita. Sister Nivedita is the best specimen of the West and Holy Mother the East. So we have put them together. So now Swamiji has gone ahead of his time. He has predicted very beautifully. The past has been for strong physical men. Future will be for the metaphysical women. This is Swamiji has said. Then he said, 500 men you give, the conquest of India might take 50 years. Give me as many women, not more than few weeks.
Within few weeks we can change, he said. So these are our ideas, and these are the resolutions we have to take at the end of the session. We have to look after ourselves. This is protect integrity and modesty of our women, protect our bhava or samskara of the homes. We shall contribute collective psyche positively, no negative thoughts anymore. We shall work with love and unselfishness. We shall protect our culture and tradition. With that, I want to come to end. I don't know how much you appreciate it. And I enjoyed talking to you. నమస్కారం. ఎంతో అద్భుతంగా సాగిన ఆతంద్రప్రాణ మాతాజీ ఉపన్యాసానికి సంక్షిప్త తెలుగు అనువాదాన్ని ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను. మాతాజీ విషయం స్త్రీలలో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక శక్తిని జాగరణ చేయడానికి ఇదే సరైన సమయం. అయితే మాతాజీ అంటున్నారు, ఈ జాగృతి ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలోనే కాదు, భౌతిక స్థాయిలోనూ అలాగే మానసిక స్థాయిలోనూ కూడా ఎంతో అవసరం ఉంది. మహిళా సాధికారత అన్న భావనే చాలా తప్పు. ఎందుకంటే మహిళ శక్తి స్వరూపిణి, ఆమెను ఎవరు సాధికారపరచవలసిన అవసరం లేదు. మన వైదిక సంస్కృతి మనది 5,000 కాదు, 10,000 కాదు, 50,000 సంవత్సరాల క్రితం పుట్టిన సంస్కృతి మనది. అంత ప్రాచీన సాహిత్యంలో 23 స్త్రీ ఋషులు ఉండేవారు. వారిలో ఋషి కుమార్తె అయిన వాక్ రాసిన దేవీ సూక్తంలో ఆమె చక్కగా తన జ్ఞానాన్ని పొందుపరుస్తుంది, తన్ను తాను ఈ విశ్వంతో పోల్చుకుంటుంది. అలాగే వేదకాలంలోనే 1000 మంది పండితులున్న సభలో గార్గి అనే స్త్రీ సవాలు చేయగలిగింది. వేదకాలంలో స్త్రీలు ఉపనయనానికి నోచుకున్నారు, యజ్ఞంలో భర్తల పక్క నుండి యజ్ఞాలు చేసేవారు. అంతేకాదు భారతదేశంలో ఉన్న విషయం ఏంటంటే ఎక్కడ ఏం జరిగినా కూడా మనందరం ఆత్మస్వరూపులం. ఆత్మస్వరూపులం అంటే అప్పుడు స్త్రీలు పురుషులు సమానం అవుతారు. అక్కడ ఇది పాశ్చాత్య భావనకి వ్యతిరేకం. అక్కడ ఎప్పుడు కూడా స్త్రీ గౌణమైనది, పురుషుడు ప్రధానమైన వారు. మన భారతీయ మనస్తత్వంలో మనందరం ఆత్మస్వరూపులం కాబట్టి సమానత్వమే ఎక్కువ గోచరిస్తుంది. పౌరాణిక యుగంలో కూడా ఎందరో సాధ్వులు, సీత, సావిత్రి వంటి వారిని ఈనాటికి మన ఆదర్శంగా మనం తీసుకుంటూ ఉన్నాము. మనకి ఇక్కడ ఉన్నత విషయాల పట్ల శ్రద్ధ ఉంది కాబట్టి మన మహిళలకి జరిగిన నష్టం తక్కువే అని చెప్పాలి. మహమ్మదీయ దేశాల్లో తప్పు చేసిన స్త్రీలని రాళ్లల్లో కొట్టడం వంటి విషాద సంఘటనలు జరిగాయి. యూరోప్ దేశాల్లో కూడా మంత్రగత్తెలను, ఏమీ తెలియని అమాయకమైన స్త్రీలని మంత్రగత్తెలుగా భావించి వారిని కాల్చి చంపడం జరిగింది. కానీ భారతదేశంలో స్త్రీలతో పోల్చుకుంటే మనకి తక్కువే నష్టం కలిగిందని చెప్పాలి. ఎందుకంటే మన దేశంలో ఈ ఆత్మ అన్న భావన ఉన్న కారణంగా మనకి కష్టాలు లేకపోలేదు. బాల్య వివాహాలు ఇవన్నీ ఉండేవి, వాటికి మనం దుఃఖిస్తున్నాము. స్వామి వివేకానంద సోదరి కూడా దీనికి, ఈ కష్టానికి గురయ్యారు. అందుకే స్వామీజీ అనుకున్నారు స్త్రీల కోసం ఏమైనా చేయాలని. ఆయన ఎంతో తపన పడ్డారు. ఆ విధంగానే ఈ శారదా మఠం అన్నది ఏర్పడింది. సోదరి నివేదిత చాలా చక్కటి ఒక మాట అంటారు, స్వామి వివేకానంద జీవితం అనే ఆర్కెస్ట్రాలో ఒక నిశ్శబ్దమైన పాట ఎప్పుడూ సాగుతూ ఉండేది. ఏమిటది? యాదేవి సర్వభూతేషు మాతృరూపేణ సంస్థిత. అందరి హృదయాల్లోనూ అమ్మ రూపంలో ఉన్న దేవికి నమస్కారం అని చెప్పి. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న మనస్తత్వాన్ని మనము గుర్తించాలి. స్త్రీలు కష్టాలకి గురైతే ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు ఎక్కడైనా ఒక చోట స్త్రీలు కష్టాలకి గురైతే అది సమష్టి మనస్తత్వంలోకి వెళ్ళి, ఎలాగైతే నీటిలో సుడిగుండం పడితే అది ఇతర మొత్తం నీటిని ఎలాగైతే అలజడికి గురి చేస్తుందో, అదేవిధంగా ఇక్కడ అక్కడ చాలామంది స్త్రీలు బాధకి గురవడం వల్ల అది సమష్టి స్త్రీ మనస్తత్వాన్ని ప్రభావం చేసి స్త్రీ హిప్నటైజ్ అయిపోయి నేను ఎందుకు పనికిరాని దాన్ని, నాకు శక్తి సామర్థ్యాలు లేవు అన్న నమ్మకానికి బలపడిపోయింది. అది మన విశ్వ మనసులో నెగిటివ్ ఆలోచనలు, ప్రతికూల ఆలోచనలు అలా పేరుకుపోయాయి. కాబట్టి స్త్రీ తన చుట్టూ తాను ఒక పెయిన్ బ్యారియర్, తన ఒక పంజరంలాగా సృష్టించుకొని బయటికి రాలేకపోతుంది. అయితే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? మాతాజీ అంటున్నారు మనం సృష్టించుకున్న పంజరా నుండి బయటికి రావాలి. సో శారదాదేవి ఆవిర్భవించినది దీనికోసమే. విశ్వ మనసులో ఎలాగైతే
ఎక్కడో పడిన సుడిగుండం వల్ల, కష్టాల వల్ల మొత్తం విశ్వ మనసు ప్రభావితమైందో మనం ఆ ప్రాసెస్ని తలకిందులు చేయాలి. అలా చేసినప్పుడు మనం అనుకూల భావాలు, పాజిటివ్ ఐడియాస్ని మనం కనుక పెంచగలిగినప్పుడు స్త్రీలలో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక అద్భుతమైన మార్గం తయారవుతుంది, రాయల్ రోడ్ తయారవుతుంది. అందుకే స్వామీజీ అన్నారు, ఒక్క బ్రహ్మజ్ఞాని కనుక, స్త్రీలలో ఒక్కరైనా బ్రహ్మజ్ఞానం పొందితే వారు 1000 మంది స్త్రీలకు విముక్తి పొందే మార్గాన్ని చూపగలరు. అందుకే స్వామీజీ ఎక్కడ ఏ స్త్రీ ముందంజ వేసినా ఎంతో సంతోషించేవారు. అన్నారు స్వామీజీ, వారికి విద్యనివ్వండి, స్వేచ్ఛనివ్వండి, స్వేచ్ఛ జాగృతికి మొదటి మెట్టు అని చెప్పారు. ఈ విశ్వ మనస్సులో జరిగిన ఈ అలజడిని సవరించడానికే సోదరి నివేదిత అంటారు, అద్భుతమైన మాతృపూజ ప్రారంభించబడింది. మన భారతదేశంలోనే మాతృపూజ అంటాము. ఎందుకంటే కోవిడ్ మహమ్మారి సమయంలో మనకి ఇది బాగా అర్థమైంది. మన భారతదేశంలో 24 కోట్ల మంది చేస్తారు అని చెప్పి అందరూ ఊహించారు. అయితే జరిగింది ఏంటంటే, మన భారతదేశంలో తల్లులు తమ సంతానాన్ని ఎంతో ప్రోత్సహిస్తూ వారికి మానసికంగా బలాన్ని కలగచేయడం వల్ల ఎవరు చావలేదు సరికదా, మనమే వ్యాక్సిన్లని ఇతరులకి అందించగలిగాము. వ్యాక్సిన్ వారన్న ఒక సినిమా ఉంది, అందులో ఈ వ్యాక్సిన్ల వెనుక స్త్రీ పాత్ర అన్న దాని గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు. కొన్ని దేశాల్లో వ్యాక్సిన్ ట్రయల్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు పురుష డాక్టర్లు ఎవ్వరు ముందుకు రాకపోతే స్త్రీ డాక్టర్లే ముందుకు వచ్చారట. వీళ్ళంతా కాకపోతే అన్సంగ్ హీరోస్గానే మిగిలిపోయారు, వారిని ఎక్కువగా ఎవరు గుర్తించలేదు. అందుకే స్వామీజీ అన్నారు, స్త్రీ శక్తి స్వరూపిణి, కాకపోతే తను సృష్టించుకున్న పంజరం నుంచి ఇప్పుడు బయటికి రావాలి. శారదాదేవికి ఈ విషయం పట్ల బాగా అవగాహన ఉండింది. అందుకే ఎవరో అమ్మని ప్రశ్నించారు, అమ్మ మిగతా అవతారాల్లో చూస్తే లీలా సహచారిని అవతారం తన కార్యాన్ని ముగించిన తర్వాత ఇంకెక్కువ రోజులు ఆమె అవతారంగా ఉండడం చూడలేదు, మీరేంటి ఇంకా ఇన్నాళ్ళు ఉన్నారు అంటే అమ్మ ఎంతో సహజంగా చెప్పారు, శ్రీరామకృష్ణులు మాతృభావాన్ని ప్రపంచానికి చూపించడానికే నన్ను వదిలి వెళ్ళారు అని చెప్పి. ఇప్పుడు శారదాదేవి ఈ మాతృభావాన్ని ఎంత చక్కగా మేల్కొల్పారంటే, అది ఒక్క ఆధ్యాత్మిక రంగానికి పరిమితం అవ్వకుండా అన్ని రంగాల్లోనూ దాని అద్భుత ప్రభావాన్ని చూపిస్తోంది. అది మనందరి ద్వారా చూపిస్తోంది అని మాతాజీ చెప్పారు. దానికి ఉదాహరణలుగా చెప్పారు. ఐఏఎస్ 2 ఆఫీసర్లు మన ముందుకు వచ్చి, అంటే స్త్రీలు ఎంత ముందంజ వేసి ఉన్నారు అన్నదానికి తార్కాణం అని చెప్పారు. తర్వాత ఎంతైనా కూడా మన పితృస్వామ్య సమాజంలో పురుషాధిపత్యం వల్ల అప్పుడప్పుడు ఎంతో నష్టం కలిగింది. అయితే ఆ నష్టాన్ని, ఆ విధ్వంసాన్ని సవరించడానికి మళ్ళీ దివ్య మాతృహృదయం మాత్రమే, దివ్య మాతృశక్తికి మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది ఆ నష్టాన్ని సవరించడం అని మనం అంటున్న మాటలు మాత్రం కాదు, ఈవెన్ పాశ్చాత్య తత్వవేత్తలు కూడా ఇదే మాట అంటున్నారు అని మాతాజీ చెప్పారు. అటువంటి భారతదేశంలో జన్మించడం మనందరి అదృష్టం. మాతాజీ ఇంకొక చక్కటి మాట చెప్పారు, ఈ పీగో అంటే ఆదిమ మానవుని స్వభావం ఎలా ఉండేది, రాళ్ళు కర్రలతో ఇతరులని చంపడం, ఆ తర్వాత తుపాకులు వచ్చాయి, ఆ తర్వాత బాంబులు వచ్చాయి. కానీ ఆ స్వభావం ఎక్కడికి పోతుంది, ఆదిమ స్వభావం ఎక్కడికి పోతుంది? అయితే ఈ విధంగా ఈ విధ్వంసాన్ని నుండి విశ్వాన్ని ఎవరు రక్షించగలరు? దివ్య మాతృశక్తి, ఆ జగన్మాత్ర మాత్రమే మళ్ళీ కల్పించుకొని దీన్ని సరిచేయాలి. స్వామీజీ దీన్ని గుర్తించిన వారు కనుకే విశ్వమంతా శివశక్తితో ఓతప్రేతమై ఉంది, మనము ఆ శక్తిని పూజిస్తే అంతా సరవుతుంది అని చెప్పారు. అమ్మ అవతరణ ఈ విధంగా జరిగింది. ఇకపై స్త్రీలు అన్ని రంగాల్లో ముందు ఉన్నారు, ఉండబోతారు, ఇంకా ముందంజ వేయబోతారు. అందుకే స్వామీజీ అన్నారు, మీరందరూ ఏంటి ప్రతిమలో దుర్గా పూజ చేస్తున్నారు, నేను సజీవ దుర్గా పూజ చేస్తాను అన్నారు. శివానంద స్వామీజీకి రాసిన ఉత్తరంలో, మీరెవ్వరూ కూడా అమ్మ అవతరణను అర్థం చేసుకోలేదు, సజీవ దుర్గా పూజ చేసి మీరు అందరికీ చూపించండి అని చెప్పారు. అందుకే అమ్మ మఠం ముందు కావాలి, అమ్మ కుమార్తెలు, ఆ తర్వాతే తండ్రి తనయులు అని చెప్పారు. అయితే ఇక్కడ ఆశ్చర్యం, స్వామీజీ జీవితకాలంలో ఏమీ చెయ్యలేకపోయినా కేంద్రంగా ఒక చిన్న బాలిక విద్యాలయాన్ని మాతాజీ అన్నారు, నాట్ బాయ్స్ స్కూల్, గర్ల్స్ స్కూల్,
చిన్న బాలికా విద్యాలయాన్ని ప్రారంభించడం ద్వారా అదే కేంద్రమై ఈ శారదా మఠ ప్రారంభానికి దారితీసింది. స్వామి వివేకానంద శంఖారావం. మనందరికీ స్త్రీలందరూ మీ గూళ్ళలోంచి బయటికి రండి, ఇంకా లజ్జా స్వభావాన్ని విడిచిపెట్టండి, నిష్క్రియంగా ఇన్యాక్టివ్గా అస్సలు ఉండద్దు, వదిలి మీరందరూ కనకదుర్గలై ముందుకు రావాలి. ఈ అద్భుత నారీ శక్తి జాగృతి చెంది తీరాలి. ఇప్పటికే స్త్రీలు దశభుజలై ఉండడం మనం చూస్తున్నాము. అందుకే అన్నారు, విద్యనిచ్చి స్వేచ్ఛనిచ్చి పురుషులకి చెప్పారు మీరు చేతులు ఎత్తండి, అంతవరకే, మిగతాదంతా స్త్రీలు చూసుకుంటారు అని చెప్పారు. మాతాజీ ఉదాహరణగా ఒక లేడీ కమాండో పురుష కమాండోలకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం మనము అసలు ఊహించలేని రంగం అది. సోదరి నివేదిత జోసఫీన్ మ్యాక్లాడ్ని ఆదర్శంగా చూపిస్తూ అన్నారు, వీరు కొత్త రోల్ మోడల్స్. ఎలాగంటే ఇప్పుడు పాత అచ్చులన్నీ మనం పక్కన పడేద్దాం, లోహాన్ని మళ్ళీ కరిగించి కొత్త అచ్చులు చేద్దాం. ఆ కొత్త అచ్చుల్లో ఈ కాలానికి కావలసిన మహిళలు తయారవుతారు, స్వేచ్ఛ, జ్ఞానం, శక్తి కలిగిన మహిళలు తయారవుతారని చెప్పారు. అదేవిధంగా ఈనాడు మనం ఊహించని విధంగా అన్ని రంగాల్లో కూడా అద్భుత మహిళా శక్తిని మనం చూస్తున్నాం. మరొక చక్కటి ఉదాహరణ చెప్పారు, గణేశుడు, కార్తికేయుడు, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి మనకందరికీ తెలిసిందే. ప్రాచ్యానికి పాశ్చాత్యానికి ఉదాహరణలు. తల్లి విశ్వమంతా చుట్టి రావాలి అని చెప్తే కార్తికేయుడు నెమలి మీద ఎక్కి బయలుదేరాడు, గణేశుడు మాత్రం తల్లిదండ్రుల చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేశాడు. అదేవిధంగా పాశ్చాత్యం సైన్స్లో పురోగమిస్తూ ఉంటే అంతా అన్వేషణ రంగంలో మునిగిపోయి ఉంటే మన భారతదేశం మాత్రం ధ్యానం ద్వారా ఎవరో సైంటిస్ట్ అంటారంట, మేము 100 ఏళ్ళు 1000 ఏళ్ళు ఈ కష్టపడి ఈ సైన్స్లోని విషయాల్ని కనుగొన్నాము, మీ భారతీయ ఋషులు ధ్యానం ద్వారా ఎలా అంత తక్కువ సమయంలో కనుగొనగలిగారు అని చెప్పి పాశ్చాత్య శాస్త్రజ్ఞులు ఆశ్చర్యపోయే విధంగా మనం ఆధ్యాత్మిక రంగంలో ముందుకు సాగుతూనే శాస్త్రీయ విషయాల్ని కూడా కనుగొన్నాము. స్వామి రంగనాథానంద మహారాజ్ కాలిఫోర్నియాలో ఉన్న సైంటిస్ట్లో కాన్ఫరెన్స్లో అటెండ్ అయిన తర్వాత ఆయన చెప్పారు, వేదాంత మతానికి మాత్రమే నిజమైన శాస్త్రీయ పునాది ఉంది. స్వామి వివేకానంద ఆశించినది కూడా ఇదే. ప్రాచ్యం పాశ్చాత్యం ఇప్పుడు కలిపి పనిచేయాలి. రోమనుల నిర్వహణ శక్తి, గ్రీకుల సౌందర్య పిపాస, భారతీయుల ఈ ఆధ్యాత్మికత 3 ఏకత్రం అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఈ విశ్వమంతా సమస్యలు ఉన్నాయి, ఈ సమస్యలు తీరాలి అంటే మనకి విశ్వజనీనమైన సమాధానం కావాలి. విశ్వజనీనమైన సమాధానం ఇప్పుడు పురుషుల నుండి కాదు, గొప్ప నారీ శక్తి నుండి మనం పొందబోతున్నాము. ఈ ప్రాచ్యం పాశ్చాత్యం ఒకే వేదికపైకి రావాలి అని అన్నారు. శారదాదేవి సోదరి నివేదితను దీనికి ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పారు. తర్వాత స్వామీజీ చెప్పిన ఒక చక్కటి మాటని చెప్పారు, పాతకాలం బలవంతులైన పురుషుల పరం అయ్యుంటే మన రాబోయే భవిష్యత్తు తాత్వికులైన స్త్రీల చేతుల్లో ఉంది, వీరే ప్రపంచాన్ని సరిచేయగలరు అని చెప్పారు. చివరిగా మాతాజీ ఒక మేల్కొల్పు వాక్యం పలికారు, స్త్రీలు మనందరం ఇప్పుడైనా మన పంజరాల్ని వదిలిపెట్టి మన లజ్జాశీలతను నిష్క్రియత్వాన్ని వదిలిపెట్టి పని చేద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు సుడిగుండంలో అలజడి ఏర్పడినప్పుడు మొత్తం నీరంతా అలజడి చెందినట్లు, అదేవిధంగా మనం ఆ పద్ధతిని తలకిందులు చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనందరం పాజిటివ్ ఐడియాస్ని ఇద్దాం, మనందరం కలిపి పనిచేసినప్పుడు విశ్వం అంతా శాంతిమయం అవుతుంది. కనుక మన సంస్కృతిని మన సాంప్రదాయాల్ని మనం రక్షించుకుందాం, స్వామి వివేకానంద శారదాదేవి చూపిన మార్గంలో ముందుకెళ్దామంటూ అతంద్రప్రాణ మాతాజీ తన ప్రసంగాన్ని ముగించారు. ధన్యవాదాలు.